Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simara Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Vashata Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Text 29. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, 4-та песен, 11 глава. Свамбува Ману съветва Dhruva Махараджа да се превъзсъби. Текст 29. Период коментар от Него Божествено Савачаря на Равинда Бхактивиданта Свами Шива Прабхупада. Taminam angatmani mukta vigrahe Taminam angatmani mukta vigrahe Vyapashritang nirgunamekam aksharam Vyapashritam nirgunam ekam aksharam Atmanam anvichcha vimuktam atmadrik Atmanam anvichya vimuktam atmadrik Yasmin idang bhedam asat pratiyate Yasmin idam vedam asat pratiyate Taminam angatmani mukta vigrahe Taminam angatmani mukta vigrahe Vyapashritang nirgunamekam aksharam Vyapashritam nirgunam ekam aksharam Atmanam anvichcha vimuktam atmadrik Atmanam anvichya vimuktam atmadrik Yasmin idang vedam asat pratiyate Yasmin idam vedam asat pratiyate Taminam angatmani mukta vigrahe Taminam angatmani mukta vigrahe Vyapashritang nirgunamekam aksharam Vyapashritam nirgunam ekam aksharam Atmanam anvichcha vimuktam atmadrik Atmanam anvichya vimuktam atmadrik Yasmin idam vedam asat pratiyate Yasmin idam vedam asat pratiyate Tam him Him Него, Него Enam Enam that That това, Това Anga Anga my dear Dhruva My dear Dhruva скъпи Dhruva, Supi Dhruva Atmani Atmani in the mind in the mind в ума, Mukta vigrahe Mukta vigrahe free from anger Free from anger свободен от гняв, Свободен от гняв Vyapashritam Vyapashritam situated Situated установен, Nirgunam Nirgunam transcendental Transcendental трансцендентален, Ekam Ekam one One единен, Aksharam Aksharam the infallible Brahman The infallible Brahman непогрешимият Браман, Непогрешимия Brahman Atmanam Atmanam the self The self азът, As Anvichcha Anvichya try to find out Try to find out опитай си да откриеш, Опитай се да откриеш Vimuktam Vimuktam uncontaminated Uncontaminated незамърсен, Незамърсен Atmadrik Atmadrik facing towards the supersoul Facing towards the super soul обърнал лице към свърдушата, Обърнал лице към свърдушата Yasmin Yasmin in which In which в който В който
Idam, Idam, this. this, тези, Bedam, Bedam, differentiation. differentiation, различия, различия, Asat, Asat, unreal. unreal, нереални, нереално, Pratiyate, pratiyate, appears to be. appears to be. изглеждат. Translation. My dear Dhruva, please therefore turn your attention to the Supreme Person who is the infallible Brahman. Face the Supreme Personality of Godhead in your original position, and thus by self-realization you will find this material differentiation to be merely flickering. Скъпи Друга, насочи вниманието си към Върховната Божествена Личност, към непогрешимия Браман. Възвърнал истинското си положение, обърни взор към Върховната Божествена Личност. Когато осъзнаеш истинския си аз, ще разбереш, че материалните разграничения са иллюзорни и преходни. Report. The living entities have three kinds of vision, according to their position in self-realization. Пояснение. Зрението на живите същества може да бъде три вида, в зависимост от степента на себепознание, която те са постигнали. According to the bodily concept of life, one sees differentiation in terms of varieties of bodies. Този, който има телесни схващания за живота, прави разлика между живите същества, намиращи се в различни материални тела. The living entity actually passes through many varieties of material forms, but despite all such changes of body, he is eternal. Живото същество се въплъщава в най-многообразни материални форми, но въпреки смяната на телата, самото то се остава вечно. When living entities therefore are viewed in the bodily concept of life, one appears to be different from another. Ако човек обаче гледа на живите същества от материална гледна точка, той ще ги вижда различни едно от друго. Lord Manu wanted to change the vision of Dhruva Maharaj, who was looking upon the yakshas as different from him or as his enemies. Ману искал да промени зрението на Друва Махараджа, който гледал на якшите като на различни от себе си същества и ги смятал за врагове. Factually, no one is an enemy or friend. В действителност, никой не е нито приятел, нито враг никому. Everyone is passing through different types of bodies under the law of karma. But as soon as one is situated in his spiritual identity, he does not see differentiation in terms of this law. Законът на кармата кара живите същества да се въплъщават в всевъзможни тела, но когато човек осъзнае, че е духовната същност, той спира да прави разлика между живите същества въз основа на телата им. In other words, as stated in Bhagavad Gita 1854, И както е казано в Бхагавад Гита 18.54, Brahmahuta prasanatmana shochati nakankshati samak sarveshu bhuteshu mat bhaktim lavate param. A devotee who is already liberated does not see differentiation in terms of the outward body. He sees all living entities as spirit souls, eternal servants of the Lord. Тъй като вече е постигнал освобождение, преоданият не обръща внимание на външните телесни разлики между живите същества. Dhruva Maharaj was advised by Lord Manu to see with that vision. За него всички същества са духовни по същност и са вечни слуги на Върховния Бог. Ману посъветвал Друва Махараджа да гледа на света именно по такъв начин. He was specifically advised to do so because he was a great devotee and should not have looked upon other living entities with ordinary vision. Още повече, че бил велик преданен и не му подобавало да гледа на живи същества със зрението на обикновените хора. Indirectly, Manu pointed out to Dhruva Maharaj that out of material affection, Dhruva thought of his brother as his kin and the yakshas as his enemies. По косвен начин Ману му подсказвал на Друва, че единствено материалните му чувства
го потикнали да мислят брат си за роднина, а яшите за врагове. Such observation of differentiation subsides as soon as one is situated in his original position as an eternal servant of the Lord. Когато съзнае истинската си позиция на вечен слуга на Бога, човек остава да прави такива разлики между живите същества. Tammenam angatmani mukta vigrahe vyapashritang nirgunnamekam aksharam atmanam anvichcha vimuktam atmadrik yasminnidam bedam asat pratiyate. My dear Dhruva, please therefore turn your attention to the Supreme Person who is the infallible Brahman. Face the Supreme Personality of Godhead in your original position, and thus, by self-realization, you will find this material differentiation to be merely flickering. Скъпи Друг, насочи вниманието си към върховната личност, към непогрешимия Браман. Възвърнал истинското си положение, обърни взор към върховната божествена личност. Когато осъзнаеш истинския си аз, ще разбереш, че материалните разграничения са иллюзорни и преходни. So, we are coming back to the first lesson of Bhagavad Gita. И така, връщаме се отново към първия урок от Бхагавад Гита. The basic understanding, or the first step practically in self-realization. Основното разбиране или първата стъпка в духовната реализация. You're not the body. Не сме тялото. So difficult. Толкова е трудно. Even after 10, 20, 30, 50 years, we're still not so much convinced that we are not the body. След 10, 20, 30, 40, 50 години ние не сме чак толкова убедени, че не сме тялото. And what to speak of, see others as not the body. А какво да говорим, да виждаме, че другите не са тялото. So that is what Manu is asking Dhruva Maharaj to do. Затова Ману моли Dhruva Махарадж няколко неща, които да направи. He's very polite. He says, please, turn your attention to the Supreme Person. Той е много внимателен и му се обръща към него, така му казва, моля ти, насочи вниманието си към върховната божествена личност. And when you are you have to face the Lord in your original position. И когато така си обърнеш взор към Бога в своята изначална позиция. And when you do this, then you will realize or see or find out that these material differences that now you are seeing, they are, well, Prabhupada here says, flickering. И когато направиш това, ще осъзнаеш, че всички тези различни материални позиции, които в момента имаме, те са, ще го превежда като такива трепкащи и преходни. So Sanskrit word is asat, unreal. Санскритската дума използвана е асат, което означава нереални. We have a lot of synonyms for asat. Asat actually means not permanent or not eternal. Sat is Satchidananda, eternal, and asat is the opposite. Имаме много синоними на асат. Сат всъщност означава вечно, а асат означава нещо, което е временно или преходно. And if one has this vision of asat, all kinds of problems come. И ако човек има визията на асат, всякакви видови проблеми се появяват. Prahlad Maharaj, he identifies this as one of the first lessons he also learned. Пралад Махарадж дава определение на това, като той го обяснява, че това е един от първите уроци, които той е научил. When Hiranyakashipu asked him what was the best he had learned. Когато Хиранякашипу го пита, кое е най-доброто, което ти си научил. So, tatsaru manye asuryavarya dehinam sada samudvigna adiya asat grahat. There comes the word asat.
he says, what I have learned, the best thing actually from Narada Muni, is that as long as the Dehinam, the living entities, identify with Asat, there always will be an anxiety. И той казва на баща си, че най-доброто, което аз научих от народа, е, че когато живото същество се отъждествява със своето тяло, тогава то изпитва всякакви видове притеснения. Because it's not permanent, and there's always anxiety that it will disappear, that will be lost. Защото временните неща, те не са постепенни, не са постоянни и винаги ще има някаква скръб за нещо, което е изгубено. Like here, Dhruva Maharaj, he is in that position. И Dhruva Maharaja, той тук е в тази позиция. His brother was killed, full of anxiety. He sees the yakshas as his enemies and he starts to kill them. Той бил пълен с притеснения, гледал на якшите като на свои врагове и почнал да ги избива. And it's all based on an illusory vision, unreal vision. И всичко това се основавало на илюзорен начин на мислене или за такъв... Нереално. Да, нереално. So this is, what Manu is asking here, and we also see this then in other parts of, for example, Bhagavatam. Prahlad Maharaj also talks about this, that one should not see enemies and friends. И появява се това и в други части на Бхагаватам и Прабхупад Махарадж също говори за това. Човек не трябва да вижда хората като свои врагове или като свои приятели. Like here it says, factually, no one is an enemy or a friend. И тук се казва, всъщност никой не е враг, нито приятел никому. It is described when he was being trained or educated by the teachers of Hiranyakashipu, they tried to teach him politics and economics and all these things. And part of the teaching is that you have to distinguish between enemies and friends. И когато учителите на Прабхупад Махарадж го учили в училище, го учили на политика и на други подобни науки. И едно от нещата, които те го учили е, че когато се занимаваш с политика и с икономика, ти трябва да се научиш да разграничаваш кой ти е приятел и кой ти е враг. And it says there, then, when this is mentioned in one verse, that he didn't like it. И се споменава в един от стиховете, че Прабхупад Махарадж това не го харесвало. Therefore, he didn't listen to these teachers. И затова изобщо не слушал своите учители. Because as long as one has this material vision, one will never be peaceful. Защото докато има тази материална визия, човек никога няма да бъде спокоен. Because there's always going to be these varieties and different situations of different bodies in relationship to me, and then there will be attraction, repulsion, or enemies and friends, the dualities in the material world. И човек, докато вижда другите по този начин, винаги ще има различни привличания, отблъсквания, що ще изпитва двойственостите на този материален свят. So, Manu, he points out, and that comes, we remember the last verse, that he was, where it was said that he was the glory of the family, and that he was requested not to do anything unbefitting a surrendered soul. И в предишния стих Ману казва на Друва, че той на практика е славата на цялото семейство или фамилия и от него не се очаква да извършва дейности, които не го подобават. So here, more or less the same thing, that Manu, he wanted to change that material vision because Dhruva Maharaj was a great devotee. И можем да видим тук, Ману иска да промени
визията на Друва Махарадж, защото той наистина е бил много великопредано ударен. So therefore he should not have looked upon other living entities with ordinary vision. И затова той не би трябвало да гледа на другите, на обикновените живи същества с такава светска визия. Now it says, first thing in the purport, that the living entities have three kinds of vision according to their position in self-realization. И така, в пояснението, първото изречение, на визията на живите същества може да бъде три вида, в зависимост от степента на себепознание, който те са постигнали. So, what are the three kinds of position? Because the purport speaks basically about two kinds of vision. И какви са трите вида визия на живите същества, понеже тук в пояснението се говори за два вида основно. What is three? The third kind of vision. Кой е третия? One is, one sees everybody, the bodily differences, and one sees the living entities as spirit soul. Spiritual vision, material vision. These are two visions. What's the third vision? Двете визии, които са споменати тук. Едната вижда живите същества като телата и прави разлика между тях на основата на телата. А втората визия ги вижда като еднакви, нали, защото те са духовни души. What's the third? The third one is you see everyone like the spiritual soul. No, that's the second one. But you see the difference of the body also. That's the first one. Oh, you mean the third one is seeing both at the same time? For example, Achintya Veda Veda Tattva. Yeah, yes. That's the fourth then. So what's the third vision? Or maybe even the first vision? The third vision is that you see everybody like a part and parcel of Krishna. Well, that's the second vision, Second the fifth vision. It's a variation. Both these are variations of the second vision. If the first vision is we see everything as material and differences, the second vision is spiritual vision, and the variety is as these two ideas. Първата начин на възприятие или визия на хората е да гледат по материален начин, а втория е да се гледат по духовен начин. И вие двамата казахте различни духовни гледни точки на визия. И това, което ви казахте двамата, са различни варианти на... Okay, so Here is an online comment about a that. comment, okay. Material vision, impersonal vision, and Vaishnava vision. Nice try. Тук имаме в интернет коментар. Единият е материалният начин на виждане, втория е имперсоналния и третия е вайшнавския начин. Добър опит. Because this one is also a variation of the second vision, that everything is spiritual. Now, just to be very honest, I was wondering, after reading the purport, what was the third vision. It was not immediately obvious to me. И аз също, за мен беше много така чудващо кой е третия начин на визия. И не е така, че веднага се сетих. Now you have a try also. You didn't raise your hand, but you should have a try. And everybody else can have one try, and not so many. And then we will reveal the third vision, which is the first vision. Anyway, why not try it? What could be another vision? I was thinking, to be honest, about the part and parcel with Krishna. Okay, so
This is not exactly. Yes. So do our... They Може да never... всеки може да даде своя отговор. Коя е третата визия на живите същества? Един е материална гледна точка, другия от духовна гледна точка. Трети, дали всеки може да не сме толкова много хора. No, you already had one try. Oh, you had one. You were not... Well, anyway, you also, yes, because it was online. So any comment about them? Има ли някакъв коментар от вас или отговор? Any idea? Okay. You're not expected to know it, Много е трудно. Така или иначе не се очакваше да го знаете. but maybe. So, there's one more, or you yourself? I just forgot because initially I thought that it's like part and parcel. Okay. He's intensely looking at the verse. If you look at the verse, I'll read it again. Maybe the light appears. My dear Dhruva, please therefore turn your attention to the Supreme Person, who is the infallible Brahman. Face the Supreme Personality of Godhead in your original position, and thus, by self-realization, you will find this material differentiation to be merely flickering. Now, one got enlightened, maybe. Още веднъж прочетем стиха и може би това ще ви помогне. Скъпи Друва, насочи вниманието си към върховната личност, към неповишимия Браман. Възвърнал истинското си положение, обърни взор към върховната божествена личност, като осъзнаеш истинския си аз, ще разбереш, че материалните разграничения са илюзорни и преходни. So? The real position is the first one. What? The real position. The real Just position. like the, Well, you are Aham Brahmasmi, you are spirit soul. That's what you mean? Yes, but he think about Svarupa. Yeah, but we already said that. Yeah, But that's the well, let's say first, second, and then the third is to see bodies. You see soul, you see bodies, and what's the first one? that everything is Brahman, the third. We already said that. Yes. No. Well, Okay. shall I have to read it again? Отново ли да го прочета? It says in the Sanskrit, Atma Drik. Drik means to see. Facing towards. Имаме... The translation is face the super soul, the supreme personality of Godhead. And That's the first vision. Super soul. Well, you can say or the second, depending how you look at it. One first understands one's own self, then the supreme self, and the other vision is only bodies. Yes. So self-realization actually has two parts, Yes. one's own self and the supreme self. And these are two different visions. That's not Yes, one. yes. That's Mayavadi. Имаме осъзнаване първо на собствената си идентичност, след това осъзнаваш свръхдушата, нали, така се казва, обърни лице към свръхдушата, което означава, че всички живи същества виждаш, не всички живи същества, но виждаш парамат на свръхдушата и третото е да виждаш материални такива тела. Okay. Различие между материалните тела. Is that acceptable? Of course. No, of course not. Nothing is of course. Don't be a fanatic. Of course. The Guru said it. Of course. Don't lose your brain. You may be cheated. Приемате ли го? Разбира се, че го приемаме. Не бъдете фанатици, не да го приемате толкова сляпо. So, we have a similar verse in the second chapter of the first canto, the last one of the self-realization process verses. We go from 17 to 21, which is Bidyanti Hridaya Grantish, when the knot in the heart is cut. Имаме подобен стих в втора глава от първа песен на Шримад Бхагаватам, един от последните стихове, където се описва
как възела в сърцето се разсича. Then chidyante sarva sankshaya, all the doubts are eliminated or cut to pieces, as it says. И тогава всички съмнения се насичат на парченца и те се разсеиват. So, Shiyante chasya karmani, the fruitive actions chain is finished, terminated, which means now you attain self-realization. Веригата от плодоносни дейности се разсича, ти спираш с плодоносните дейности и постигаш себе реализация. And then it says drishta eva atmanishvare, which means drishta is like drik, you see. The translation is one sees the self as master. И тогава човек вижда себето като господар. And in the here the English, self is written in small letters. И тук на английски себето е написано с малки думи. And it could also be written in capital letter. А също би могло да бъде написано и с големи букви. Because it refers to both. You see yourself and you see the Supreme Lord. Защо? Защото се отнася и до двете, и до себе си, и до Върховния Бог. And that is confirmed in the first sentence in the purport. Prabhupada says, attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. Да постигнеш Yeah. 1, 2, 1, 2, 21. Първото изречение от пояснението Шрила Прабхупада казва: постигането на научно знание за личността на Бога означава едновременно с това човек да осъзнае и себе си. So this is now the lesson that Manu wants to impart to Dhruva Maharaj to change his vision. И това е урока, който Ману съветва Dhruva Maharaj да промени своята визия. And we are, of course, also advised to develop that vision. И също и на нас ни се препоръчва да развием тази визия. Yeah, as here it is quoted from Bhagavad Gita that a devotee who is already liberated does not see differentiation in terms of the outward body. Тук се казва, че преодоление, който вече е освободен, той не прави различия на основата на различните материални тела. He sees all living entities as spirits, souls, eternal servants of the Lord. Той вижда всички живи същества като вечни души, неразделно свързани с Бога. And we have the other verse in Bhagavad Gita, Vinaya Vidya Sampane Brahmani Gavihashtini Shuni Chaiva Shvapakecha Pandita Sarva Darshina. That a Pandit, a really learned person, when he sees these different bodies, he actually has a superior vision and sees the spirit soul in all these different living entities and sees them as equal. And there's the Brahmana, the elephant, the dog, and the dog eater. Very different kinds of, apparently different kinds of living entities. И в Бхагавад Гита стих, в който се казва, че ученият Брамана, въз основа на своето истинско знание, вижда еднаквост в живи същества, като кучето, кучеядица, издигнатия учен Брамана, слона, различни живи същества, той ги вижда по един и същ начин. Now, at the same time, one has to be very careful when applying this principle in the material world. В същото време човек трябва да е много внимателен как прилага този принцип в материалния свят. Because I think it's in the purport, as far as I remember, that when you have the Brahmana and the dog, you will not
have them sitting next to each other when you serve them prasadam. Както примерно в коментара се споменава, когато имаш кучето и брамана, не е така, че ще ги сложиш на един до друг, когато им сервираш прасада. So somebody may criticize. No? Yes, because, you see this purport and this explanation, you're not supposed to see any difference, and why are you not allowing the dog sitting? He's as good as. They're both spirit souls, they're both servants of Krishna, don't make any differences. This is bodily concept of life. You are a fool. Някой може да критикува и да каже, ти не си лечил тези стихове, не знаеш ли, че всички живи същества са еднакви? Защо не позволяваш кучето да влезне вътре и да седне да се храни заедно с нас? И виж какъв си глупак. Ти гледаш с материалистичен начин на визия, която визия е материалистична. Yes, so then we're going to have a fight, huh? Enemies and friends. Тогава почваме да се бием, да се поричкаме. Who is right? Приятели и врагове. Кой е прав? Who is right? Who is wrong? Кой е прав? Кой греши? So one may say both are right and both are wrong, which is, kind of strange philosophy. Everything is okay. You take your pick as you like. If I like it, this is the if I like it philosophy. No. Depends. Well, first of all, it depends on the person who has the vision. Първо, зависи от личността, който има визията. What is described here, and, well, yes, this is like the Uttama Adhikari vision. He doesn't see any difference between a dog and a dog eater, or a brahmana, because he only sees them as part and parcels of Krishna and servants of Krishna. Това е визията, която е описана тук, е на Уттама Адхикари, платформата, който не прави абсолютно никакви разграничения и вижда всеки като слуга на Кришна. But we are advised to have the vision of a Madhyama Adhikari. Но за нас се препоръчва да развием визията на Madhyama Adhikari. And the Madhyama Adhikari makes differences when he sees different living entities. И Madhyama Adhikari, той прави разграничения или разлики, като гледа различните живи същества. He sees the Lord, вижда Бога, and he sees the devotees of the Lord, вижда преданните на Бога, and he sees the non-devotees, the demons, вижда непреданните, демоните, and innocent people. Също вижда и невинните хора. And he treats them differently. И се отнася с всички тях по различен начин. So we have both are right, depending on what platform we are standing on. Всички са прави в зависимост на каква платформа и двете неща се прави в зависимост на каква платформа се намираш. So generally we shouldn't pretend to have this Uttama Adhikari or Mahabhagavata vision and artificially make no differences. В повечето случаи ние не трябва да претендираме, че сме на тази Uttama Adhikari Mahabhagavata платформата и да казваме, не дей да правиш никакви различия. No, we have to make differences in order to, well, what? Let me think. What? In order to avoid problems. In order to avoid problems. Very well said. Yes. Ние трябва да се научим да правим разлики и разграничавания за целите да си избегнем много проблеми в бъдеще. Well, let's go back to the dog, for example. In fourth canto, I think we could find where it is. In one purport, Srila Prabhupada speaks about the householder who is merciful to all the different living entities, and he also gives prasadam, not just to the human beings, but maybe also to a dog or cat who is living nearby. В четвърта песен на Шримад Бхагаватам, в един от коментарите, Шрила Прабхупада казва как семейния той е милостив не
не само към хората, към всички живи същества, може да дава пресада на семейството си, също и на кучето и на котката, която живее наблизо. Especially if one is out in the country, living in the country, there's always some animals living nearby, because that's how life in the material world is. There's cats, dogs, and camels, and asses, and cows, and spiders, and snakes, and depends where you live. И особено ако живееш на село, там естествено има много видове животни, кучета, котки, има магарита, коне, крави, също имаме паяци, змеи и други видове. But especially dogs and cats, which are very prominent, they're friends of the human beings. И особено кучетата и котките, които са най-добрите приятели на живите същества. So, in Vedic civilization, and that's what Prabhupada pointed out in the purport, you may feed them, give them prasadam, but you don't let them go into the house. В ведическата култура и ведическите принципи са можеш да им даваш прасадам и да ги нахраниш добре, но не ги пускаш да влизат вътре в къщата. And he simply says, because they are dirty. И защо? Защото те са мръсни. And whatever they touch becomes contaminated. И което и да докоснат, то се замърсява. So people don't know this. Хората не го знаят това. And, well, if one is supposedly, like, let's say, serving the deity or preparing food to be offered or whatever one does, and you come in contact with an animal, then you're not in a position to offer anything. И да кажем, примерно, ако имаш храм или храмово помещение и ако има такава котка вътре вкъщи, ти на практика не си способен да предложиш абсолютно нищо на алтара. Or, well, we have seen this in a practical example in one place. I'm not going to even say where. Some, maybe because of previous life or experience, one couple of devotees, they were very much inclined to serve and these living entities, especially cats in that case. Имаше един храм, имаше едно семейство, заради предишния им начин на живот. Те бяха много привързани особено към котки. So there were in the beginning a few cats, and then they came to their house, and they were simply always giving them prasadam. And of course sometimes the cats come into the house, and then you take them out again, but they come back into the house. But they continue to give prasadam, and the cats are not just 2 or 3, then they become 6 and 12 and 20 and 30. At the end we had about 50 cats. Oh my God. Те така си ги държаха вътре, храниха си ги много добре. Котенцата, и разбира се, котенцата влизаха от време на време вътре в къщата. Те ги хващаха, изкарваха ги навънка и те почнаха да се размножават, станаха 6. След това 10, 20, 30 и накрая отвън къщата имаше 50 котки. And it's a community with maybe 30 people and children living, and there's the temple room, and there's this and that, and you have 50 cats wandering around. И имаше общество от преодайни с 30 човека, имаше и деца там, храмово помещение и толкова много други дейности се извършваха и също 50 котки обикаляха наоколо. And what do the children do? They take the cats and and then some other, they also, why not, take the cat and beat back in one hand, cat in the other hand. И другите като гледаха, те си казаха, защо и ние да ги погарим. И това, което справяха, в едната ръка си фана котата, от другата чапата и се матруваш. And then, they taking prasadam, you have seatings outside, table and chairs. Of course, why not? The cats also go on the chairs and sleep there, because,
maybe there's even a cushion, then they like it very much. И разбира се, след това по време на пресадано имаше столове и маси и си приемаха пресадано. И разбира се, за котките също имаше столове. И на тия столове предлагаха на котката мека възглавничка, която тя много харесваше. They're very complicated, Then maybe the pujari was touched, his dhoti or sari. Then you have to change cloth, you have to wash it. You cannot go on the altar being touched by a cat or dog or anything. Много трудно беше. Even a human being that is contaminated, if you are touched, then you cannot go on the altar. И за пуджарите също беше много трудно, той като се докосне, котката като го докосне по дотито или по сарито. И той, за него беше много трудно, защото не може да отидеш на алтара, трябва да се изкъпеш. Yeah, like mothers with small children. They cannot do the service because they have to take care of the child. The child will always, or how they're dirty and they touch. Then you have to change your cloth. Както майките с малките деца няма как да отдава служение на алтара, защото малкото дете постоянно се бара устата и други части и също тя не се счита за чисто. So this became a big issue, eh? There was some temple council meetings and oh yes. What to do about this? Имаше големи проблеми, събирания на брамна съвети и дълги разговори, какво може да направим изобщо с това. So, to make it long story short, много дълга история беше, за да съкратя. They tried sterilization and anything and everything. So no solution. Then at one point the decision was we're going to put them into a van and take them somewhere far away and let them out, and that's it. И опитаха се там да чистят и различни други, да ги кастрират, и различни методи пробвахме едно, второ, трето, но нищо не работеше. И разрешението беше, качваме ги в един микробус и ги закараме ги някъде надалече и ги пускаме на свобода. But when that happened, then that couple became very much offended and they left. И когато направихме това, тази двойка много се обиди обаче и те напуснаха. So, if we are too much, if you don't have that anyway, so we have to be very careful how to discriminate and not be superficially on seeing everybody as on the spirit soul platform and make no differences when we treat different living entities. И както и да е, трябва да бъдем много внимателни, когато се отнасяме към другите живи същества, да не се опитваме да ги гледаме по един и същи начин и да се отнасяме към тях по един и същи начин. Различните видове живи същества. So simultaneously, that was actually said, and it's part of that. Simultaneously, you see the difference and not the difference. But on the Madhyam Adhikari platform, you do distinguish and treat different embodied living entities according to their body. На Madhyam Adhikari платформата, както беше споменато, ти се отнасяш към различните живи същества по различен начин, в зависимост от и от телата, и от други фактори. So therefore also, yes, you see devotees and demons, enemies and friends. Затова ние виждаме преобладани демони, приятели и врагове. And you may be able to see simultaneously that, well, right now he's not favorable, that person, he's attacking us, so we defend. What is the Bhagavad Gita about? You see enemies and friends. Krishna doesn't say to Arjuna, well, this is all one. They're all the same, so forget about the battle. No, they're all spirit souls and actually my servants. So there's no conflict here. Fight. He tells them to fight. And they're already killed. Well, why do you kill them when they're all the same? И в различни моменти даже човек може да наблюдава различни личности, как в зависимост от начина, по който те действат. Понякога може да действат като негови приятели, понякога като негови врагове и както
Арджуна, нали, да се бие и да ги убива. Защо Арджуна трябваше да ги убива, ако всички бяха едно? So it's a very interesting consideration that Bhagavad Gita, I mean, we quoted from Bhagavad Gita, Krishna's teaching Arjuna to see everything as equal, right? Samadarshina. So Brahma Bhuta also, Sama Sarveshu Bhuteshu. You should see all the Bhuteshus, all the living entities as equal. That's Brahma Bhuta vision. But then, in order to fight in the battle, don't have that Brahma Bhuta vision. Then you cannot fight. И цитирахме стиха, в който се казва, че мъдрия гледа по еднакъв начин към всички живи същества и също и Брахма Бхута Прасанатма, също там се обяснява Самах Сарвешо Бутешо, по еднакъв начин да се разположим към всички живи същества, но когато трябва да се биеш, не можеш да ги гледаш по един и същи начин, трябва да направиш разграничения, разликите. It's not easy to understand what to speak of applying it always, because it's apparently contradictory. Това не е много лесно да бъде разбрано, а пък какво да говорим още повече да бъде приложено, защото от външна гледна точка изглежда противоречиво. So, I think I should stop. We could go on and on, different examples. Maybe there's some more questions or comments. He has one online, he has also one. Start there, in line. So, thank you, Maharaj. yes. I had that question for a long time about Dhruva Maharaj. We know that he is one of the 12 Mahajans, and why he Is he? have? No. Yeah, He's not. you know. But he's also a Mahajan, but he's not in the list. Yeah. Manu is. Yeah, but we know that he's. Yes, he's a Mahajan. devotee Mahajan. Yes. And why he sees this differentiation between yakshas and other living entities, and he forgets himself. And Yes. Why? Like Arjuna forgot himself. Well, in the very beginning, you first translate this. Как може такъв издигнат преамодан като Dhruva Maharaj да стигне до такава ситуация, че да почне да прави разграничения между якшите и другите живи същества на основата на тялото? In the beginning, when the whole story starts, you may remember that Narada Muni tells him to go home, not to, try to find the Supreme Lord and then solve the problem of being rejected by his stepmother. Ако си спомням самото начало, първият съвет, който Нарада Муни дава на Dhruva Maharaj, му казва, по-добре си остани в къщи и не дей да следваш съвета на твоята мащиха. По-добре си останеш къщи. So the whole idea that was Suniti was telling him, actually she refers to Manu, that he executed great sacrifices and he worshipped the Lord, and by acting in such a way he achieved great success and happiness in material life even. Мано, преди няколко стиха, даже той също го твърди, като извърши големи жертви и отречения и удовлетвори Върховния Бог, той постигна много голям успех в духовен и в материален план. So the idea was you take shelter of the Lord and the Lord will help you to become the greatest king. Основната идея беше била да приемеш наслон при Бога и Бога да ти направи велик крал. So therefore Prabhupada sometimes mentions Dhruva Maharaj as an example of one of the four devotees who come to the Lord with some material motive. Затова Шрила Прабхупада понякога дава пример с Dhruva Maharaj за някой, който отива при Върховния Бог с някакъв материален мотив. So then Narada Muni, he explains why Dhruva Maharaj is acting the way he acts. И след това Нарада Муни обяснява защо Dhruva Maharaj действа по такъв начин.
He said, "How wonderful are the powerful kshatriyas. Той казва колко са невероятни и могъщите кшатри. They cannot tolerate even a slight infringement upon their prestige." Те не могат да изтърпят дори най-малкото оскърбление, нанесено върху тяхния престиж. Just imagine. Може ли да си представите? This boy is only a small child, and yet the harsh words from his stepmother proved unbearable to him. И това дете е просто 5 годишно, обаче думите на неговата, обидните думи на неговата мащиха, просто той не можеше да ги понесе. So that was Dhruva Maharaj's temper. He was a kshatriya and he wanted to actually get a kingdom greater than his grandfather. И той, менталитетът му бил, той бил кшатри и искал да постигне царство по-велико от това на дядо си. But then we also know once Lord appeared before him, then he became enlightened and he said, "Oh, I was looking for pieces of glass, now I found this diamond, so I'm not any more interested in my initial goal of becoming very powerful king." И след това обаче знаем историята, той когато стига посветление и вижда върховния, казва: аз търсих щупени стъкълца, без да знам къде са истинските диаманти и каква трябва да е моята цел. But still, he plays this role of a kshatriya, and when his brother is killed, then he becomes very angry. Но въпреки това, той е поставен да играе ролята на кшатрия и когато убиват брат му, той много се разгневява. Yes, it is said here, when he heard of the killing, he became overwhelmed with lamentation and anger. Когато чул за смъртта на брат си, той бил обзет от скръб и гняв. So, now we read the purport. Сега ще прочетем пояснението. Dhruva Maharaj becoming angry and overwhelmed with grief and envious of the enemies was not incompatible with his position as a great devotee. That's surprising. Скръбта и гнева, която изпитвал Dhruva Maharaj, понеже брат му бил убит, не е съвместима с позицията на един преданен. Now, Prabhupada says, it is a misunderstanding that a devotee should not be angry, envious, or overwhelmed by lamentation. Okay, again? It can, yes, it's so surprising. I read before, yes, but I just forgot. Here. So now, how to understand that? It is a misunderstanding. По погрешен начин е да се мисли, че преданодайният не би трябвало да бъде гневен, завистлив или да изпитва чувства като завист, гняв или скръб. And then Dhruva Maharaj was a king, and when his brother was unceremoniously killed, it was his duty to take revenge against the yakshas from the Himalayas. Dhruva Maharaj бил крал и негов дълг бил да потърси справедливост от якшите в Хималаите. So in one sense it's very similar to Arjuna's situation. You know, the Kauravas, they had behaved in many ways. It was impossible to avoid the war. They tried. Това било подобна ситуация като ситуацията на Арджуна. Те, Кауравите били толкова оскърбителни, пандавите се опитали да избегнат битката по всякакъв начин. So this is something which is, yes, it's not easy to actually understand. Всъщност това не е много лесно да бъде разбрано. Because if this would be the other way around, we would say, yes, it's true. A devotee should not be angry, envious, or overwhelmed by lamentation. How many times have we heard that? That's a fact. Точно обратното. Много пъти сме чували, че преданният не трябва да е гневен, не трябва да е завистлив и не трябва да скърби. Това е факт. So both are true. И двете са истина. Yeah, because you cannot say, well, it's not black and white. Не е черно и бяло. It's like
this sama sarveshu bhuteshu or samadarshina, to have this equal vision, yes, and sometimes no. Да имаш тази визия за еднаквост към всички живи същества. Понякога това наистина така трябва да гледаме, обаче понякога не. And, well, then comes Swayambhuva Manu and he stops him. He advises him to stop. И тогава идва Swayambhuva Manu и му дава съвети да спре. And that's what we have been discussing, lately. This chapter is all about that. И цялата глава, която ние дискутираме доста отдавна, е точно на тази тема. Now we can try to make some speculative conclusion. Yes, good. Thank you. И сега ще се опитаме да дадем така спекулативно заключение. Because they are all very extraordinary personalities, great souls, not ordinary men and women. Защото това са много издигнати души, много така важни личности, не са някакви обикновени мъже и жени. Yeah, whatever we find the stories in the Srimad Bhagavatam. So it's all for our enlightenment and teaching us. Всичко това, което се случва с тях, е предназначено за наше просветление и ние да се научим на нещо. Like sometimes Srila Prabhupada points out that Arjuna was in this kind of illusion because Krishna wanted it that way. Понякога Шрила Прабхупада казва за Арджуна, че той бил попаднал под тази илюзия, защото Кришна искал той да попадне. Or think about Parikshit Maharaj, when because the sage didn't answer and give him a glass of water, he became so angry he put a snake around his neck. Също погледнете за Парикшит Махарадж, понеже мъдрецът не го посрещнал, не му предложил чаша вода, той сложил змия на врата му. One could also wonder and argue against that, what kind of, he's such a great devotee and great soul. You shouldn't become angry just because he didn't react. He didn't, he was in meditation, and so you should have been able to see that. И някой може да каже, Парикшит Махарадж бил толкова издигнат, прямо ударен, не би трябвало да реагира по такъв начин. Той мъдрец е бил потънал в медитация, защото той реагирал по този начин. Той не би трябвало това да го направи. And again, Prabhupada points out that it was Krishna's will, Krishna's arrangement, that this happened. In this very moment, he may have become bewildered and became unnecessarily angry, or angry to a degree that is not warranted by such a small neglect, or it's not really an offense. So one should be tolerant, no? That's our philosophy. И също и Шрила Прабхупада така казва. Човек трябва да изтърпява. Това е нашата философия. Не би трябвало да действа по такъв начин. Шрила Прабхупада също го казва това. But then Bhagavatam would not have been spoken, so. Но тогава Бхагаватам нямаше да бъде изговорен. Very glad and thankful to Maharaj Parikshit to have become angry and became cursed. He didn't counteract the curse, which also he could have done, and he didn't. So it's all for our benefit. И така че вечна слава на Парикшит Махарадж, който се е разгневил и сложил змията на врата на мъдреца и след това бил проклет. И той също не е противодействал на проклятието и по този начин ние получихме много голямо благо. So one may become angry in a certain situation because it's natural and it's necessary. Not artificially, the peace core, only peaceful, and even if somebody attacks, actually Prabhupada said, Gandhi was asked, what will you do when somebody comes and violates or rapes your wife in front of you? Will you intervene? Will you defend and attack the person practically? You have to do something, to stop that person because he's non-violent. И Прабхупада разказва как питали Ганди. Въпросът е какво ще направиш, ако той проповядва ненасилието и какво ще направиш, ако някой дойде тук и почне да изнасилва жена ти. And true to his beliefs, he actually said no, he would not do anything. И той понеже си вярвал на своите
разбирания, той казал нищо няма да направи. So that's first of all, it's artificial, and second of all, then means you are the cause in one sense of violence and attack against your wife in that case. И първо, че това е нещо. Because I'm peaceful, I don't defend. Yeah, it's a tricky thing, eh? Първо, че е изкуствено. Второто, което е, ти си причина, всъщност, понеже не защитаваш съпругата си, ти си вторична причина за насилието, което е извършено към твоята съпруга. So one has to see the circumstances and, use your common sense also to make a decision when it's called a dilemma. If you do, it's not good. If you don't, it's also not good. So then what? И човек преди да постъпи по определен начин в подобни ситуации, той трябва да прецени да има някаква вътрешна дискусия. Ако направя определено действие, ще има нещо, което няма да е много добре. Но ако не го направя, ще се случи нещо, което може би ще е още по-зле. И какво да направя от двете? So, typical dilemma, you are in the army and you have you are having to shoot something, how to call this, to shoot down an airplane. И да кажем, че си в армията и така ти се казва да свалиш определен самолет. So an airplane has been hijacked by terrorists. Самолета е бил отвлечен от терористи. And they are directing it to a football stadium with 90,000 people. And like the Twin Towers, they want to go down and everybody will die. И да кажем, че той се насочва към футболен стадион, където има 18 000 човека. И както пример, който беше едно време с тези небостъргачите, дето се блъскат самолетите там и много хора умират. Now you could shoot down that airplane and it will just crash on a field and, 250 people in the airplane will die. Имаш два варианта, да свалиш самолета, в който той ще падне някъде и 250 човека ще умрат. So what will you do? That is, I think there was some that was a situation. And so what's the decision? What's the right decision? И имало е подобни ситуации. Кое е правилното нещо, което можем да изберем? And I think it was even in a court, so there's two positions. One will of course say, obviously, I will shoot down the plane because, 250 people is a lot less than 90,000. И това стигнало до съда. И едната от позициите, разбира се, трябва да свалим самолета, защото 250 човека е много по-добре, отколкото 18 000. But another lawyer defended that no, you cannot measure or value lives against other lives. So that's another position somebody will take. He said, no, I cannot do this. I will not shoot. Because... So. Но от друга гледна точка, адвоката, той казвал, не, това не е правилно. Защо? Защото ти не трябва да измерваш кои животи са по-ценни от другите. Не можеш да казваш, за да спася живот, аз ще убия друг живот. Now, common sense tells us if there's two evils and you cannot avoid, then you have to choose the lesser of the two. Здравия разум ни казва, че ако има две лоши неща, които ще се случат, ние трябва да изберем по-малкото зло. Like Chanakya Pandit, I think, is from him. It's a similar situation. If there's a family in danger and you can save the family by sacrificing one member, you sacrifice one member. Ако семейството е в опасност, това го казва Chanakya Pandit, и можеш да спасиш цялото семейство, като жертваш един член от семейството, просто трябва да го жертваш. And if it's a village and there's one family that if the family is sacrificed, the village will survive, you would sacrifice the family. И ако в опасност е цялото село и има
има едно семейство, което може да го жертваш, за да спаси цялото село, тогава се жертва едно семейство. And if there's a village or a city, and if you sacrifice that, then the whole country will be saved. You sacrifice the town or the village. И ако трябва да се спаси цялата страна и за тази цел трябва да се жертва едно село или един град, тогава ще се жертва този град. So these are tough decisions, called a dilemma. There's many like that. So Dhruva Maharaj, in that situation, yes, he had to act, his brother was killed. But then the way he did it, then it turned, as we said, he crossed the line. And then Swayambhuva Manu intervened to tell him, now it's enough, now you stop. И това са трудни такива решения, които трябва да се взимат. И тук можем да видим в този случай, Dhruva Maharaj, той предприема определени мерки, но той преминава нормалната границата на нормалното и тогава идва Swayambhuva Manu и го съветва да спре. So you can apply this in many different situations, and it's sometimes very difficult to come to the right decision. Това може да бъде приложено в много различни ситуации и понякога е много трудно да вземеш правилното решение. Okay. It's more or less okay? Yes. That's easy. Okay, anything else? I hear, but There you have there? No. Online question. Okay, let's see. So speaking of material vision, to see friends and enemies in the others, what exactly is forcing us to think in that way? That somebody is a friend and somebody is an enemy. Yes, and how we can get out of this illusory vision, with the purpose of right cooperation in the mission. And if we see some enemy, even in some devotee, Well, let's do parts, because otherwise we will get confused. Let's start with the first part. What is it? What causes us to see somebody as an enemy or friend, right? Yes. What is the reason? Why do I see somebody as a friend or an enemy? No, actually, No? How to get out of this illusory vision? Why? There are two. Well, yes, why, no? Why are you seeing like this? Okay. Yes. Why this happen? And You also see this. This is technology, huh? You already said that the answer was Given? the question was answered by you. All right, good. And Well, but Maybe the second part then, related with the devotees, which is what is causing to see enemies in And friends. devotees, yes. well, it's the order to cooperation there is. well, but it's the same principle. If I see other people as enemies or friends, there can maybe different reasons, but one reason for sure, and that's in the material world. If I have material attachments, then those who are supporting me or are helping me in my attachments and my preferences and even my material lifestyle, these are my friends. And those who try to stop me or impede my plans, then they're my enemies. И въпросът е свързан с това, кое е причината да виждаме хората като приятели, врагове и по някой път пренаданици, как да се кооперираме. И основната причина е, че когато човек има материални привързаности и ако има някой, който му помага той да осъществи своите материални привързаности, той го приема за негов приятел. И обратното, ако някой не му помага или го спира, той да си осъществи материалните привързаности, тази личност я приема за мой враг. And we all have desires, and we have certain goals in life.
всеки от нас има желание и определени цели в живота. If you are helping me, Ако ми помагаш, you become my ally. ти си мой така. And that can be in Добре дошъл. different circumstances. Even husband-wife means two together. They are pursuing the same goals in life. Както примерно да кажем, съпруга и съпругата, те преследват едни и същи цели в живота. When two friends, or whatever the relationship may be, they get together. Why? Because they're pursuing the same type of vision or goal in life. Двама приятели, защо те си помагат, имат една и съща цел в живота. Even political parties. Why is it a party? Because, or any association, why do they get together? Because they have the same kind of goal. По политически партии и различни общества, защо те се обединяват? Защото имат една и съща политическа цел. Една и съща цел на живота. Even a football club, why do you become a member? Защо ставаш член на футболния клуб? And those who are in the same club, they're all your friends. И защо всички, които са в клуба, всички са ти приятели? Because you all pursue the same goal. Well, in that sense, it's really a goal, huh? You want to put the how you say, the balloon, not the balloon, the ball, the ball into the goal. The goalkeeper has to be, how you say, Shoot. not don't shoot him, but he has to be conquered. Don't conquer. It's football is a conquering game, huh? Yes. Футболните запалянковци и там отборите, каква е идеята, подпомагат се, за да може да победят. That's why it's so popular. Затова толкова... It's one tribe against the other tribe. In a playful fashion. We don't really shoot anybody, although they do, if it gets out of hand. But generally it's a play, but we want to conquer you. We want to win. Защо е толкова известно? Има такава игра, в която има правила и ните искат да победят другите. And we identify as friends because we have the same shirts and the same caps and the same colors. The red color of Bayern Munich against the blue color of Schalke in Germany, for example, or somebody has green color, white color. It's the color, and they have friends and enemies. И защо човек се отъждествява с приятел и враг? Ами защо? Защото аз имам същия цвят на Байер Мюнхен, червения цвят срещу Шалке, които са с син цвят. Имаме и шапки, тяхни шапки, знаменца също веем. Нали, и искаме да победи нашия отбор. Now we have two presidential candidates, colors, blue and red. And the people who come to support, they wear the same color, and you can immediately see who is who. And you have friends and enemies. According to the goals we pursue, and if you are helpful or you try to stop me. И сега имаме в момента така, политически такива избори, едните са с червени, другите са с сини и в зависимост от целта, която имаш в живота, ти веднага виждаш, този е мой приятел, а този е мой враг. So now amongst devotees it becomes a little more touchy, more delicate, more complicated. Между преданните това сега вече става малко по-деликатно и малко по-трудно да се приеме. Because we all serving Prabhupada and Krishna and Lord Chaitanya, right? That's what everybody who is a devotee will say that. Otherwise he's not a devotee. Защото всеки, който е предан дарен, казва, ние всички служим на мисията на Шрила Прабхупада и на Кришна. But then some will say, but we are the only ones who are really following Prabhupada and you are not. Therefore we are the followers of Prabhupada. Но понякога можем да видим, че някои от преданните казват, ние сме единствените, които следват много добре Шрила Прабхупада. Другите не са толкова, не следват толкова добре, колкото нас. So this whole thing was a big theme topic not long ago, even in Mayapur. It was called Unity in Diversity. Имаше така голяма тема, която беше дискутирана в
Майяпур и темата беше еднаквост и в различието. Yeah, because now ISKCON is growing more and more. There's hundreds and thousands of people in different parts of the world, different cultures, different backgrounds, different ideas how to do things. So variety, for sure, diversity is there already. И в момента ISKCON се увеличава, стотици хиляди хора, постоянно в толкова много различни страни, толкова много различни начини, менталитети и така нататък. И разбира се, имаме много голямо различие между преданието. The goal would be, as Srila Prabhupada asked us, that you have to cooperate, even if you have different ideas, in order to serve the same mission. Но основната идея и заповед на Шрила Прабхупада беше, че вие трябва да се кооперирате с цел неговата мисия да се разпространява. And we find that difficult. И ние обаче намираме това да е много трудно. And that's on an international level, huh? Това е на международно ниво. Which one could more easily understand. Like, you know, if you have Russian devotees and American devotees, so from cultural background and history, they are actually opposed. Russia and America are not friends. And America and China are also not friends. И както примерно от една гледна точка това може да го разберем на международно ниво, примерно руските приемодайни и американските приемодайни, Русия и Америка и Русия и Китай, те не са приятели от много години и е нормално да има подобни предразсъдъци. What about your neighbors? Bulgaria and Turkey, they are friends by history? България, какво за вашата страна? България с Турция приятели ли са били исторически погледнато? Probably not, because the Turks tried to conquer, right? More than one time. Не, защото What about Greeks? They're your friends? Турците са се опитали да завладеят България не веднъж. Какво да кажем за гърците? Romania is friends? Yes, maybe yes. More than others. Because there are certain things you are sharing and certain things you don't share. So friends and enemies in the material world, we understand that. And amongst devotees, as long as there's the material kind of vision, same thing happens. И между преданните, докато има материална визия за живота, тези същи неща се случват. Приятел, враг. Yeah, well, even within a country, I mean, depending where you are, if you come from the north or the south, they're very different. Italy, Germany, Spain, very different cultures, and they sometimes don't like each other. Дори в самите страни, ако погледнеш много на север или много на юг, в самата страна, дори хората толкова много се различават, че не само това, но дори в Англия, в Германия, в Италия и в други страни, те дори даже не се харесват. And that's built even when they become devotees, they have a hard time to forget these things, and then these things may still influence their behavior. So it's conditioned. It's not definitely not a very high level consciousness. И дори понякога, когато човек стане преално даден, много му е трудно да преодолее подобна визия, която той има, и на практика той си поддържа тази своя визия. So we have to try to become elevated and go beyond that kind of vision, you know. И човек би трябвало да се опита да се издигне и да надхвърли подобен начин на мислене. But our practical experience shows it's not easy. Но практически това показва, че не е толкова лесно това да бъде направено. So. Това не е ли присъствие на фалшиво его? Is it this because of the false ego? Sure. Ahankara means I think I'm Bulgarian, I'm American, I'm Russian, I'm man, I'm woman, I'm big or small or intelligent or stupid or any kind of what is it called? Upadi, identification which has only to do with the body and even the subtle body, but not with the soul.
Да, това е причината, както примерно човек си мисли, аз съм мъж, аз съм жена, аз съм българин, аз съм интелигентен, аз съм такъв, аз съм онакъв. Всички тези опади или отъждествявания, те са причинени от фалшивото его. Yeah. So we have to give that up or purify it. Трябва да ги изоставим и да ги пречистим. So we shouldn't, it's not that we don't have an ego, Не е така, че ние нямаме идентичност или его. but what is the real identification? There's only one that Chaitanya Mahaprabhu gave us. Но каква е нашето истинско его и истинска идентичност? Тя е само една, която ни е дадена от Бог Чайтания. It's called the Svarupa, the real form or how you say, the self. What am I? Истинското себе. Кой съм аз? And that's Krishna Nitya Das. You're just a servant, eternal servant of Krishna. That's all. And that applies to everybody, and there's the unity. И ти си слуга на Кришна и това се отнася до всеки един. И затова в това имаме единство. So if everybody would see it like that, then all the problems are resolved. But we don't see like that. Ако всеки един има тази визия, този начин на гледане, това ще разреши всички проблеми. Но ние не гледаме по този начин. И това е причината за всичките проблеми. So, therefore we have so many different factions and parties, even sometimes in the so-called spiritual mission. You know, you have the right wing and the left wing, the liberals and the conservatives, and the this and the that. И затова понякога имаме толкова много групички и партии, дори в духовните движения. Либералисти, консерватисти, консервативни, консерватори и така нататък. So, you know, then we wonder, what is Prabhupada's position? Is he a liberal conservative or a conservative liberal? Понякога да се чудим каква е позицията на Прабхупада. Либерален консерватив ли или консервативен либерал? So, you take your pick. Ти си такова. You can find statements that will support both. Ще имаш твърдения, може да намериш твърдения, които и двете неща ще поддържат. So therefore it requires some discriminative intelligence to see things in the right way and not be carried away by some things and then become a fanatic. И това е необходимо от така човек да има добра интелигентност, с която той да разбере кой е правилният начин, как да правилният начин, а не фанатично просто да приема различни неща. It's very easy to become a fanatic. Huh? Много е лесно просто човек да стане фанатик. That's seems to be human nature. Изглежда, че това е част от човешката природа. And that's visible in any sphere of life, whether it's political or religious, specifically religious. You can find very dangerous fanatical ideas and people who are like that and cause havoc. И това е много опасно, особено ако се прояви в политическата сфера и понякога това е причина за много притеснение. And they will always have very good reasons and they can show you some scriptural reference to support their ideas. И също изглежда доста така, това, което те имат като визия, изглежда доста логично и не само, те могат да ти цитират от свещените писания, за да могат да подпомогнат тяхната визия. But because it's extreme, it only takes consideration certain things and it normally, like how you say, blends out or not blend out, that's German, ignores other things that balance it. Anyway, so therefore I'm saying you have to take into consideration a broad vision and not to become, you know, going in one or the other fanatic or extreme position. Но понеже това е нещо много такова крайно и се отнася за определени случаи, затова те обикновено те игнорират другите детайли или подробности и затова човек трябва да използва интелигентността си, да не става много крайно в действията си. So I tried to answer.
опитах се да отговоря. So, Maharaj, what about, What you about? suppose that there is some violence, we should do something, just like the yes, generally, Ghana. especially when that's Ghana. one of the principles. If a devotee is attacked, you don't just stand there and look. You should intervene if it's possible. Yes, if it's possible, but sometimes there is some devotees from far, they just like come and say, I was hurt in this specific way. And they say this is not right, and this and that. And but what can you do? What can you do? Very It far and you depends who don't you do are. anything. Why If you are the not authority, then you have to investigate. Oh, yes, but If you're not the authority, Yeah, that's right. then it's not your business, maybe. Yeah, that's right. Not everybody becomes the judge, and then what to speak of the executor of the judgment. That's called anyway, it's like, in the Wild West. Then you get on your horse, and you're going to shoot the bad guy. That's Wild West, it's not. И да кажем, примерно, че нали, насилие не трябва да го изтърпяваме. И примерно, някой път съм много далече и трябва да не се оплакват. Еди си, какво стана и бяхме наранени и това се случи, това се случи. И ние сме много далече, нищо не можем да направим, нали, по този въпрос. И можем да им обясним, че ние изобщо не сме в позицията това да направим. Това не е като Дивия Запад. Да се качиш на коня и да си вземеш пистолета и да отидеш да застреляш лошия човек. Normally there is a justice system in a civilized society, and there's a process how to, if there's a complaint or some injustice, how to deal with it. Има си във всяко цивилизовано общество има съдебна система, ако някой се оплаква от нещо, може да се обърне към съдебната система и така да си разреши проблема. Then, if there's lawless, that's this topic of many dramas and movies and theater plays, right? The lawless situation, and then the hero comes with a sword, and he makes justice. He kills all the bad guys, and he becomes the liberator or the hero. And they put him on give him a monument. И да кажем обаче, че няма справедливост и не се случва справедливостта, не възтържествува и затова се правят филми, идва големия герой, който просто избива абсолютно всички и те му слагат паметник, нали, в центъра на града. So normally that shouldn't be necessary. Но това обикновено не би трябвало да бъде необходимо. Or if there is a justice system and you do that, then you become a criminal and you have problems. If you take the law into your own hands, when there is law, then you have not doing the right thing and you're going to have problems. И обратното, ако си има такава система за правосъдие, но въпреки нея ти я пренебрегнеш и се опиташ ти да раздаваш справедливост, тогава ти всъщност ще попаднеш в проблем и ще имаш проблеми за бъдеще. So, again, it's obviously, if you are in the position of the judge or the police chief, then it's your duty to act. И обратното, ако ти си началник на полицията или на съда, главния съдия, тогава напротив, ти даже имаш дълг да направиш нещо. But when you're an ordinary citizen, it's not that your neighbor comes to you, let's go, shoot him. I'll go with you and I'll shoot him. No, you have to go to the police. Но да кажем, че си обикновен гражданин на страната и съседа дойде и почне да се оплаква, но този така направи, не така направи. И ти кажеш, давай сега, отиваме и го застрелвам. Нали, не, това не е правилно. So, okay, we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. So, Jai.